Students, today onwards we are discussing a new paper in your 6th semester, that is your elective paper. It is Polymer Chemistry. First module ആണ് നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നത്, that means the introduction to Polymer Chemistry. The topics that we want to discuss in this module is given one by one. The first one is the polymers and macromolecule, and what is a monomer means, and other is what is Homo Polymer and heteropolymer, what is a Co Polymer. And അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓരോ പോളിമേഴ്സിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഹിയർ the classification, first classification of polymer is based on the origin. Based on the origin we can classify it into natural, semi-synthetic and synthetic. And next is a classification based on synthesis. We can classify it into addition, polymerized polymers and the condensation polymer. And the next is classification based on the structure. Depending upon the structure of the polymer, we can classify it into linear, branch chain and the cross-linked polymer. And next is based on the intermolecular forces that exist in between the polymer chains. On the basis of that intermolecular forces, we can classify it into elastomers and fibers. And the next classification is based on thermal origin. On the basis of thermal origin, we can classify the polymer into thermoplastic polymer and the thermocyclic polymer. And the last topic is the classification based on the tacticity. So first of all, I am discussing what is a polymer means. Where polymer is actually a word, means it is a word derived from the Greek word that means a poly, which shows the numerous, ver which means the units, and meros which means the parts. അപ്പോൾ ഒരു പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലോങ് ചെയിനാണ്. ആ ചെയിൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് simple or that repeating units are called the monomers, and that monomers combine together to form the polymer. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ, that means a monomer combining together to form polymer എന്നൊരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, polymerization എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. In basic terms, a polymer is a long chain molecule that is composed of a large number of repeating units of identical structures, and we know that these identical structures we can understand as a unit made up of two or more molecules joined together to form a long chain. ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ലോങ് ചെയിൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ, ദാറ്റ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് ദ monomers. And simply stated, a polymer is a long chain molecule that is composed of a large number of repeating units of identical structures, and those monomer can be simple. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോണോമർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിമർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിമർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ജസ്റ്റ് എൻ ആറ്റം ഓർ 2 or 3 ആറ്റം ആയിരിക്കാം, ഓർ ദേ മൈറ്റ് ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിംഗ് ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, which containing a dozens or more atoms. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഹ്യൂജ് ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ മോണോമർ മീൻസ്? സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് എ മോണോമർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ദ ആൻസർ? It's a simple molecule from which the repeating structural units are derived are called monomers. Different types of monomers possible ആണ്. It means ഒരുപാട് മോണോമേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ എത്തിലീൻ, വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്, സ്റ്റൈറിൻ, ബ്യൂട്ടാഡൈൻ, അക്രൈലോനൈട്രൈൽ എക്സെട്ര. ഇനി എന്തായിരിക്കാം പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ, the overall reaction, that means that reaction which is leading to the formation of a polymer. The formation of the polymer is called, from monomers, is called the polymerization, or the reaction by which the monomers are converted into polymers are called the polymerization. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നത്, it is a reaction in which the monomers are converted into polymer, that is called the polymerization. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു, എത്തീൻ മോണോമർ, that this ethene monomer combine together to form the polymer. The next example, ഇവിടെ നമ്മൾ അതേ കാര്യം തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. CH2 double bond CH2 plus CH2 double bond CH2 plus CH2 double bond CH2, you will getting a polymer. ഇതിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം. മോണോമർ undergoing a polymerization to give a polymer എന്ന് പറയാം. ഇനി on the basis of the physical property, we can say that the polymer with a high degree of polymerization are called high polymers,
and those having comparatively low degree of polymerization are known as the oligomers. So that is very important. High polymers and the oligopolymer. എന്താണ് oligopolymer എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. What is an oligomer? Oligomer means a molecule consisting of a reaction of several repeat units of monomer but not large enough to consider as a polymer. അതായത് മോണോമർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതെന്തല്ല, ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ ഡിഗ്രി പോളിമറൈസേഷൻ ഓർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ദ ഒലിഗോ പോളിമേഴ്സ് ഓർ ഒലിഗോമർ. അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? രണ്ട് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സുകളാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡൈമർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 3 then it is called the trimer, and if it is 4 that means 4 units, 4 monomer units combined together, then we can say that it is a tetramer. But ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ, ഈ ഒരു മോണോമർ കോമ്പിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഹൈ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ഡിഗ്രി പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. Therefore we cannot say that it is a high polymer. Instead it forms a low degree polymerization which is called the oligopolymer. And we know that a molecular weights of polymer are generally in the range of 5,000 to 2 lakh. Hence these are also known as macromolecules. അപ്പോൾ ഒരു പോളിമറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്. സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്. ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എ സിംഗിൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ദ മോണോമർ and many repeating units are called the polymer. And we can say that it is a very important point here. It composed of repeating structural unit which is connected by the covalent chemical bonds. These two monomers are connected in between the covalent chemical bonds, and the primary bonds, the covalent bond that connect the atoms of the main chain, that is the primary bond. Secondary bonds, നമ്മൾ ബോൺസിന് തന്നെ പ്രൈമറി ബോൺസ് എന്നും സെക്കൻഡറി ബോൺസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രൈമറി ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ചെയിൻ. മെയിൻ ചെയിനിലുള്ള രണ്ട് ആറ്റത്തെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബോണ്ടിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി ബോണ്ട് ഓർ ദ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ബോൺസ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് വൺ പോളിമർ ചെയിൻ ടു അനദർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ഡൈപോൾ അട്രാക്ഷൻസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രൈമറി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിനിലുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാണ്. എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ വൺ പോളിമർ ചെയിൻ ടു അനദർ. ഒരു പോളിമർ ചെയിൻ മറ്റൊരു പോളിമർ ചെയിനുമായിട്ടുള്ള ഹോൾഡിംഗ് ആണ് ഏത് ബോണ്ട്? സെക്കൻഡറി ബോണ്ട്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ഡൈപോൾ interaction. And the next point is the properties of polymer depend on their molecular configuration, the degree of polymerization, branching and the cross-linking. അപ്പോൾ ഒരു പോളിമറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് on their molecular configuration, on the degree of polymerization and its branching and the cross-linking. All these are the factors that basically depend on the properties of a polymer. The next is what is the degree of polymerization, dp. It is a total number of single monomer unit combined together to form a polymer, which is called the degree of polymerization. That means a degree of polymerization. It is a total number of single monomer units. എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു മോണോമർ ഒരു പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ പോളിമർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ നമ്പർ ഓഫ് മോണോമർ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പോളിമർ. ഇനി വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പോളിമറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി പി. വാട്ട് ദ ഡി പി? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ. ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോണോമർ. നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈ മോണോമർ കോമ്പോസിഷൻ. മോണോമറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പോളിമറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പോളിമറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പോളിമറിലുള്ള മോണോമറിൻ്റെ ബേസിസിൽ എനിക്ക് ആരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പോളിമറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ദറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ മോണോമർ കോമ്പോസിഷൻ.
You can classify it into two. The first one is a Homo Polymer and the other is the Co Polymer. The Co Polymer can again be classified into block, craft, alternating and statistical. So let us see what is a Homo Polymer means. Homo Polymer എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു E plus E plus E plus A you will getting an A polymer. ഇപ്പോൾ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോളിമറിനെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഹോമോ പോളിമർ. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈലോൺ 6 നൈലോൺ 1 polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile etc. എന്നാൽ എന്തായിരിക്കാം ഒരു കോപോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോമേഴ്സ്. ഇതിനും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസുകളുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പോളിസ്റ്റർ, നൈലോൺ 6 then copolymers are polymerized from 2 or more different monomers. ഇനി ഈ കോപോളിമറിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. It can be classified into a random copolymer and alternating copolymer, block copolymer and a graft copolymer. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ കോപോളിമർ എന്നാണ്. കോപോളിമർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളിമർ ഫോംഡ് by monomers in such a way that the monomers are different or they are composed of different monomers. They are called the copolymers and they can be classified into, the polymers can be classified into random copolymer, alternating copolymer, block copolymer and the craft copolymer. ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ റാൻഡം കോപോളിമർ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോപോളിമർ. എന്താ റാൻഡം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ല. റാൻഡംലി ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് റാൻഡമായിട്ട് അങ്ങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതേതാണെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അങ്ങ് റാൻഡമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എ എന്ന് ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ പിങ്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ബി ആണ്. പിങ്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ബി ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. then ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബി എ ബി എ ബി 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 എ ബി എ ബി ബി. ഇതിനകത്ത് ഒരു റാൻഡംനെസ് ഇല്ല, മീൻസ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടില്ല. അത് റാൻഡം ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റാൻഡം കോപോളിമർ ഓർ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോപോളിമർ. നോക്കി ഡയഗ്രാംസ് കൂടെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ നോക്കി റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ styrene. Styrene is the repeating unit and here it is a butadiene. Okay, styrene and butadiene. So the monomer combined here is the styrene and next is the butadiene. Anyway, this is the random copolymer. It is a random copolymer. Okay. Next is the alternating copolymer. Alternating എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം one come after the other അല്ലേ, ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. Here you can see black then pink then black then pink then black and pink and each black and pink represents a monomer. Here it is AB AB AB. If combined together to form then AB 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 A, then it is a alternating copolymer and are made of alternating consequences of the different monomers. Okay, so this is the alternating copolymer. Here one example for the alternating copolymer is given. So this is the styrene unit. Actually this is styrene malic anhydride copolymer. This is a styrene malic anhydride copolymer. So styrene, here this unit is the styrene unit and the other is a malic anhydride. It is a malic anhydride, that is another repeating unit. ഇവിടെ രണ്ട് മോണോമർ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. Styrene and other is the malic anhydride. Okay, so this is an example for alternating copolymer. Next classification is the block polymer. Block copolymer. ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ so this is alternating. Let us wait. Yes, this is the block polymer. One monomer followed and after that the other monomer will follows.
ഒരു മോണോമർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് polymer ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. Then such type of polymerization is called the co polymer. Here it is A, then next is the BB. Okay, so not BB. എയും ബിയും alternate ആയിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is called the block polymer എന്ന് പറയാം. It is a long consequences of a monomer are followed by low consequences of another monomer, that is called the block polymer. The next is one example for this block polymer. Next is the next we can discuss one example for the block polymer, that is styrene isoprene unit. Here the styrene, the structure of styrene is given here, C6H5CH2. This is one of the monomer, and next is the isoprene unit. So this styrene isoprene unit forms the block copolymer. Next one is a Kraft polymer. Kraft polymer, you can see what is a Kraft polymer. Here it is AAA, then B. ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, that is called the Kraft polymer. Diagram കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, just go through it. Kraft polymer, that means ethylene unit here, and it is acrylonitrile. These are the repeating units. And the next bond is that a heteropolymer is also called a copolymer. Heteropolymer എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ more than one monomer ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, heteropolymer എന്ന് പറയുന്നു. It is also called the copolymer. Is a polymer formed when two different types of monomer are linked in the same polymer chain. ഒരേ polymer chainലേക്ക് വന്ന് attach ചെയ്യുന്ന, as opposed to a huge polymer where only one monomer is used. Example ABS plastic, SBR, nitrile rubber, styrene, acrylonitrile, etc. Okay. Next we are discussing what are the differences between, or what indicates a Homo Polymer and the copolymer. നമ്മളൊരു tabular mannerൽ എഴുതിയതാണ് what is a Homo Polymer and what is a copolymer. Then these polymers have same number of monomer units. We know that Homo Polymer means it contains only single type of monomer, but in the case of copolymer this is also known as heteropolymer, as they were composed of two different kinds of monomers. It consisting of two different kinds of monomers. And in Homo Polymer, the polymer can be classified as a linear, branched, cross-linked and networks Homo Polymer. But in the case of copolymer, they can be classified as alternating copolymer, block copolymer, graft copolymer and Grant copolymers. Next one is a linear Homo polymers have linear long polymeric chain of same types of monomer units, for example HTP. And in copolymer, an alternating copolymer, the two moments are arranged in an alternating way and can be represented as AB. The next is a branched. We already explained ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Branched Homo Polymer have a short or long branches bonds on parent polymer chains such as LDPE. But in the case of copolymer, in random copolymer, the monomers are arranged in any way such as AA, BAA, BB, etc. Then here the cross-linked and network copolymer, Homo Polymer have branches on parent chain which are interconnected with each other to form cross-linked and network polymer. So in block polymers, the block of Homo Polymer are joined together. It can be represented as AAA, and that means our block ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. Next is a short term stiffness. That means it is a short term stiffness. And next is a long term stiffness, short term impact strength. If you are preparing a polymer, that means it is if it is here, it is a short term stiffness and the long term stiffness. Short term impact strength, the long term impact strength. Example for Homo polymers are polyethylene,
Poly means number of. Vinyl chloride, polypropylene, polystyrene, and some examples given here is nylon 66, polyester, protein, vinyls, etc. Okay. Then next is the classification of polymers based on polymers.